Hi friends, welcome back to our channel Physics Tutorial. Today we are going to discuss plus 2 physics previous question papers of CBSE board examination. Now we can discuss almost important questions and numericals and all from the chapter electric charges and fields. Now can we move to the question? The first question is asked in the year 2018 CBSE board paper. Okay. The question is 4-point charges capital Q, small q, capital Q and small q are placed at the corners of a square of side A as shown in the figure. Find the resultant electric force on a charge capital Q. So the question is 4-point charges. Here we can see in the diagram that 4-point charges, that is capital Q, small q, then alternatively it is connected. Right, so capital Q, small q, capital Q and small q are placed at the four corners of the square. Okay, the side of the square is small letter A. Here we have to find the resultant electric force on charge plus Q charge. Okay, so how to find the resultant electric force on a charge plus Q? So in the diagram we can see that all the charges, they are placed at the corners of a square and the side of the square is small letter A. Now we have to answer the question. How we can find the electric force? So the equation we have already studied from Coulomb's law. So the equation is 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. Right. Now we can just find the diagonal of this square because the electric force due to all the other charges also we have to find out. Okay, so what will be the diagonal? Here each side is having the length A and this is the third side of a triangle, right? So we can write it as root 2A. Okay, so by using Pythagoras theorem we can find the diagonal as root 2A. Now the electric force on capital Q by other charge capital Q, first of all we can find out. So what will be the force on capital Q due to capital Q charge? So that we can write as 1 by 4 pi epsilon 0 Q into Q by distance square. So distance is root 2A the whole square. Okay, so that will be 1 by 4 pi epsilon 0 Q square by 2A square. Okay, now we can find the electric force on capital Q due to both small q charges. Okay, so these three charges will make force on capital Q. So that separately we have to find the sum of that. So how we can find the electric force on capital Q due to both the small q charges? So that will be 1 by 4 pi epsilon 0 root 2 into QQ by A square. Okay, now we can add the two electric forces. Hence the resultant electric force will be the sum of these two. How we can add? 1 by 4 pi epsilon 0 Q square by 2A square plus root 2 by 4 pi epsilon 0 QQ by A square. So the common things are Q by 4 pi epsilon 0 into 1 by 2A square. So that is common in these two. Then within the bracket Q plus 2 root 2 into Q. Okay, or F will be equal to 1 by 4 pi epsilon 0 is the constant, right? So we can write it as K. So KQ by 2A square within brackets Q plus 2 into root 2Q. Okay, so that is the equation for find the resultant electric force on a charge Q. Next type of questions are very short answer type questions, and this is 1 mark question. The first question is asked in the year 2019. The question is draw the equipotential surface for an electric dipole. So this is a direct question that we have already done, right? So here we have to draw this plus Q charge and minus Q charge. There will be separated by a very small distance and draw the equipotential surfaces around that. Okay, so that you can score 1 mark for that. The next question is, does the charge given to the metallic sphere depend on whether it is hollow or solid? Give reason for your answer. So here we have to
you have to give reason also for your answer. എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഒരു മെറ്റാലിക് സ്ഫിയറിൻ്റെ കേസിൽ അത് ഹോളോ ആണോ സോളിഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മളതിനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഹോളോ ഓർ സോളിഡ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമോ? നോ, ബിക്കോസ് എന്താണ്, ദ ചാർജസ് വിൽ ബി റിസൈഡിങ് ഓൺലി ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ അല്ലേ. അതായത് ഒരു മെറ്റാലിക് സ്ഫിയറിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ചാർജസ് റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ സർഫസിലായിരിക്കും അല്ലേ, സർഫസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് നോ, ബിക്കോസ് ദ ചാർജ് റിസൈഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ. അത്രയും എഴുതിയാൽ മതി. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 2016. A charge Q is moved from a point A above a dipole of dipole moment P to the point B below the dipole in the equatorial plane without acceleration. Find the work done in the process. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഒരു ചാർജ് വിച്ച് ഹാസ് മൂവ്ഡ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് എ, അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന്, അതൊരു ഡൈപ്പോളാണ്, ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, പി ആണ്. പോയിന്റ് ബിയിൽ നിന്ന്, അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എബവ് ദ ലൈനാണ്, എബവ് ദ ലൈനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡൈപ്പോളിൻ്റെ താഴത്തേക്കുള്ള പോർഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. ഇഫ് ദ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ വിത്തൗട്ട് ആക്സിലറേഷൻ, അതായത് ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു കേസാണ് അവിടെ, എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദ ഡയഗ്രാം യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡൈപ്പോൾ ഈസ് ദർ, പ്ലസ് ക്യൂ ആൻഡ് മൈനസ് ക്യൂ ചാർജസ്. They are separated by a distance, and at the top we have a point A and B is on the downwards. Okay, so if it moves from A to B, എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ വിത്തൗട്ട് ആക്സിലറേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വർക്ക് ഡൺ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ഡൺ കാണാൻ പറ്റുക? വർക്ക് ഡണ്ണിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, W is equal to QV ആണ് അല്ലേ. സോ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ, അതായത് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും, സെയിം പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി നോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ, W is equal to Q into 0 അല്ലേ വരിക. സോ ദർ വിൽ ബി നോ വർക്ക് ഡൺ. ഓക്കെ, അതായത് സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ആവശ്യമില്ല, അവിടെ വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. The next question is, a plastic rod and a glass rod are rubbed with fur and silk respectively. What will happen if they are brought close to each other? എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്, അതായത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നത്, ഫർ കൊണ്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് റോഡിനെ വി ആർ റബ്ബിങ് വിത്ത് സിൽക്കാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what will happen if they are brought, അതായത് റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം we are bringing them close to each other. So what will happen എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ എന്തായിരിക്കും ആ കേസിലുണ്ടാവുക, റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ചാർജിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് ഫറുമായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും, അത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ട് മാറും. അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് റോഡിനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് സിൽക്ക് കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും, അത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവും ഒരു നെഗറ്റീവുമാണ്. അവ തമ്മിൽ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദേ വിൽ ബി ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ്, സോ ദേ വിൽ അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ, സോ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ബി അട്രാക്റ്റഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ. അതായത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ചാർജസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. സോ ഇഫ് ദേ ആർ ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ്ഡ് മീൻസ് ദേ വിൽ അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ. The next question is, what is the name of the electrical force acting between two charges at rest? സോ റെസ്റ്റിലാവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോഴ്സിനെ എന്താണ് പറയുക? യെസ്, that is electrostatic force. So Coulomb's force is acting between two charges at rest, right? So that is also known as electrostatic force. So the name of electrical force along acting between two charges at rest means electrostatic force. Static means state of rest. The next question is, name the law which states force is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the separation between them. So which is the law? That is a direct question actually. So the law has already given force is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of the distance. So that is Coulomb's law, right? The next question is, do electrostatic field lines form closed loops for point charges? So the question is about point charges. So in the case of point charges, is it possible to form closed loops? അതായത് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള
ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ആണോ? No, electrostatic field lines never form closed loops for point charges. So they will never form closed loops. The next question is, if E1 and E2 be the electric field strength of a short dipole on its axial line and on its equatorial line respectively, then what is the relation between E1 and E2? അതായത് E1 and E2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ E1 is the dipole along its axial line. So that equation we have to remember. Then E2 is in the equatorial line. So that relation we have already studied, right? What is the relation between the dipole on axial line and equatorial line? Axial line ലാവുന്ന കേസിൽ എന്താണ്? E is equal to 1/4 pi epsilon 2p by r cube ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈനിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? Yes, that is 1/4 pi epsilon p by r cube ആണ്. So what will be the relation? E1 is equal to 2E2 ആണ്. So that equations also you should remember. So only this much you have to mention now. E1 is equal to 2E2. Okay. The next question is, 2 point charges Q1 and Q2 are placed at a distance d apart as shown in the figure. The electric field intensity is 0 at a point P on the line joining them as shown. Write 2 conclusions that you can draw from this. So by looking into the diagram, you have to draw 2 conclusions. Any 2 conclusions you can write down. So here we have plus Q1 charge and Q2 charge. That is 2 positive charges. They are separated by a distance small d, and at a point P the electric field intensity is 0. So that is also shown here. So after Q2 the point P is along the axial line. Then which all conclusions we can make? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്? സോ ദ 2 പോയിന്റ് ചാർജസ്, അതായത് Q1 Q2 എന്തായിരിക്കണം? ഓപ്പോസിറ്റ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ വൺ വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ഓർ അതർ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചാർജ് Q1 മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ that of Q2. So magnitude of Q1 will be greater than that of Q2. So these 2 are the conclusions. Hope it is clear to you. The rest of the question we can discuss in the next video. If you like the video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.